Yeah. A positive angle supremum of AS equal to A supremum AS. അതുപോലെ ഇൻഫിമം അതുപോലെ തന്നെയാണ് നടക്കുക. ഇൻഫിമം ഓഫ് AS equal to A infimum S. പക്ഷേ A less than 0 ആകുമ്പോൾ റിസൾട്ടിന് വ്യത്യാസമുണ്ട്. Supremum of AS equal to A into infimum of S. And A infimum of AS equal to A into supremum of S. ഇത് നമ്മളെ ശരിക്കും കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന റിസൾട്ട്സ് ആണ്. ഈ 4 റിസൾട്ടിൽ ഒന്നാമത്തെ റിസൾട്ട് നിങ്ങൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. ഇല്ലെങ്കിലും ഈ ഐഡിയ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. എന്താണ് ഇതിലൊന്ന് മാത്രം പ്രൂവ് ചെയ്യാം. Supremum of AS equal to A into infimum S. എങ്ങനെ അത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. നമുക്കതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഓക്കെ, ലെറ്റ് W equal to infimum of S. ഇതിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, ഇതാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഈ റിസൾട്ട് ആണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇൻഫിമം ഓഫ് എസിന് W കൊണ്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും. W infimum of S ആണെങ്കിൽ W infimum of S ആണെങ്കിൽ W is a lower bound for S, right? W is a lower bound for S. Therefore, S greater than or equal to W for every S belongs to S. W less than or equal to എല്ലാ എലമെന്റും S, എല്ലാ എസ്സുകളും W-നേക്കാളും വലുതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് തിരിച്ചു പറയാം, W less than or equal to S for every S belongs to S. സെറ്റിലെ എല്ലാ എസ്സുകളും W-നേക്കാളും, W എല്ലാ എസ്സുകളെക്കാളും ചെറുതാണെന്ന് പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ എസ്സുകളും W-നേക്കാളും വലുതാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. A എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ എന്താണ്? A is less than 0. A is less than 0. Now multiply both sides by A. ഈ ഇനീക്വാലിറ്റിന്റെ രണ്ട് ഭാഗത്തും A കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എന്താണ് കിട്ടുക? ഈ ഇനീക്വാലിറ്റിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലും A കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താല് എന്താണ് കിട്ടുക? AS less than or equal to AW. AS less than or equal to AW. കാരണം എന്താണ്? A is negative. അല്ലേ? 2 less than or equal to 3 ആണ്. ശരിയല്ലേ? -1 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ എന്ത് വരാം? -2 greater than or equal to -3. നെഗറ്റീവ് നമ്പർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഇൻഇക്വാലിറ്റി റിവേഴ്സ് ആവും. സോ A നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് S greater than or equal to W-നെ A കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ AS less than or equal to AW എന്ന് പറയും. Now what is AS? AS is the set of elements in A capital S. So AS less than or equal to AW means ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് A capital S ലെ എലമെന്റ്സ് ആണ്. A capital S ലെ എലമെന്റ്സിന്റെ ഒരു അപ്പർ ബൗണ്ട് ആണ് AW എന്ന് കിട്ടും. AW is an upper bound for A capital S. So for every AS in the set AS less than or equal to AW എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഏത് AS ന്റെയും അപ്പർ ബൗണ്ട് ആണ് AW. This AW is an upper bound for the set A capital S. Now what is the
what is the relation between supremum AS and AW? AW is merely an upper bound for AS, and supremum of AS is the least upper bound of AS, and AW is any upper bound of AS. Therefore, we can write supremum of AS and AW AW is an upper bound for AS. Supremum of AS is the least upper bound for AS. Clearly, supremum is the least upper bound. AW is any upper bound. So we can write supremum of AS less than or equal to AW. Now, W is nothing but the infimum of AS. Infimum of AS. Therefore, we can write supremum of AS less than or equal to A into infimum. It's our equation number 1. Let V be any upper bound. Adhe logic. A plus S let V be any upper bound of AS. Then what is the relation between AS and B? AS less than or equal to V. Karanam AS inde edo upper bound aanu V engil AS le ella elementകളെക്കാളും വലുതായിരിക്കും ഈ upper bound ആയിരുന്നു. Now ഈ A അങ്ങോട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ എന്താവും? A അങ്ങോട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, A എന്താണ്? ലെസ് ദാൻ 0 ആണ്. A less than 0 ആയതുകൊണ്ട് 1/A is less than 0. Multiply by 1/A both sides. So we are multiplying by a negative number. So 1/A into AS greater than or equal to 1/A into V. Karna 1/A is a negative number. So what we get? That is V/A is a lower bound for S. V/A is a lower bound for S means what is infimum of S and V/A? What is the relation between them? V/A ഒരു ലോവർ ബൗണ്ട് ആണ്. എസ് എന്നുള്ള സെറ്റിന്റെ ഒരു ലോവർ ബൗണ്ടും ഇൻഫിമം എടുത്താല് ഏതായിരിക്കും വലുത്? ഇൻഫിമം ആയിരിക്കും. ഇൻഫിമം ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ലോവർ ബൗണ്ട് ആണ് ഇൻഫിമം. സുപ്രീമത്തിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ്. സുപ്രീമം ലീസ്റ്റ് അപ്പർ ബൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ ലോവർ ബൗണ്ടുകളുടെ സെറ്റിൽ ഏറ്റവും വലിയ ആളാണ് ഇൻഫിമം. അപ്പൊ ഇൻഫിമം ഓഫ് എസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു V/A എന്നാണ് കിട്ടുക. That is, ഇനി വീണ്ടും നോക്കുക, അവിടെ വീണ്ടും പ്രശ്നം വരികയാണ്. ഈ ഏനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ പ്രശ്നം വരും. A less than 0, therefore multiply by A into infimum S വീണ്ടും less than or equal to V എന്നാണ് വരിക. A into infimum of S less than or equal to V എന്നാണ് വരിക. Now what is V? V is any upper bound of AS. So we can substitute V by supremum of AS. That is A into E. Substitute or replace V by supremum of AS. കാരണം V എന്ന് പറഞ്ഞാൽ AS ന്റെ ഏതോ ഒരു upper bound ആണ്. Supremum of AS ഉം AS നില സെറ്റിന്റെ അപ്പർ ബൗണ്ട് ആണ്. അപ്പോ
upper bound supremum or upper bound aayadonde we can replace A by supremum of AS. So we get A into infimum S less than or equal to B ennu parnale supremum of AS. This is our equation number 2. From 1 and 2 we get the result. ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് പ്രോബ്ലങ്ങളും ഇതുപോലെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി ഇഫ് എ ലെസ് ദാൻ എ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഇൻഫിമം ഓഫ് എ സി എ പുറത്തെടുത്താൽ മതി. പക്ഷേ എ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ എ പുറത്തെടുക്കുമ്പോൾ ഇൻഫിമം ആയി മാറും, സുപ്രീമ ആയി മാറും. നേരത്തെ പ്രോബ്ലം പോലെ അതേപോലെ ചെയ്താൽ മതി. അതേ ലോജിക് വെച്ചിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ വർക്കായിട്ട് ചെയ്യുമല്ലോ. നെക്സ്റ്റ്, if A and B are two sets, A and B are two sets, and A less than or equal to B, for every A belongs to A and for every B belongs to B. That is, every element in the set A are less than or equal to each and every set element in the set B. Then we can say that supremum of A less than or equal to infimum of B. How is it possible? എങ്ങനെ നമ്മളിത് പ്രൂവ് ചെയ്യും? നമുക്കിത് പ്രൂവ് ചെയ്യാം. എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? If A and B are two sets such that A less than or equal to B for all A belongs to A and for all B belongs to B, then supremum of A less than or equal to infimum of B. എങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത്? We have A less than or equal to B for every A belongs to A and for every B belongs to B. Now, let B be a fixed number in B. Let B belongs to B be a fixed number. Then A less than or equal to B for every A belongs to A. B എന്നുള്ള സെറ്റിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ എടുക്കുക. ഏത് നമ്പർ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ബി എടുക്കാം. അങ്ങനെ ഒരു ബി എടുത്താല് നമുക്ക് എന്താ പറയാൻ പറ്റുക? A less than or equal to B for every A belongs to A, right? Then that is B is upper bound for set, right? B is an upper bound for set A. Now, what is the relation between supremum of A and B? Supremum of A is the least upper bound of the set A, and B is an upper bound of set A. So, supremum of A less than or equal to B, right? Now, what is B? B is any element in the set capital B. So, this is true for each B in capital B. Therefore, B greater than or equal to supremum A for every B belongs to B, right? ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എല്ലാ ബി എന്നുള്ള സെറ്റിലെ എല്ലാ എലമെന്റിനും ശരിയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? B greater than or equal to supremum of A for every B belongs to B. That is, supremum A is a lower bound for set B,
Right? Set B എല്ലാ elementum supremum A ക്കാളും വലുതാണ്. Supremum A is a fixed real number. So supremum A is a lower bound for set capital B. Now, what is the infimum A? Sorry, infimum B and supremum A. What is the relation between infimum of set B and the supremum of capital A? Okay. Supremum of capital A is a mere lower bound for B, and infimum of B is the greatest lower bound. Supremum A is a lower bound for B, and infimum of B is the greatest such lower bound. So infimum of B greater than or equal to supremum A, or supremum of A less than or equal to infimum of B. Okay. Next is supremum and infimum of functions. We know that what is f of d? Set of all x. Set of all f of x is that x belongs to. Now, what is supremum of f of d? Equal to supremum of the set f of x belongs to. So, ഇതിനെ നമുക്ക് supremum of f of d എന്ന് പറയാം. Supremum of f of x belongs to d എന്ന് പറയാം. ഇത് രണ്ടും മീൻ ചെയ്യുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇതിന്റെ ഒരു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ തൊട്ടുമുമ്പ് ചെയ്ത പ്രോബ്ലം ഇതും തമ്മിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കേസ് ഉണ്ട്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുക. f of x equal to x 0 less than or equal to x less than or equal to 1, and g of x equal to x square in the same interval 0 less than or equal to x less than or equal to 1. Then which is smaller function? Here g of x less than or equal to f of x for every x belongs to closed interval 0, 1. Right? Now what can you say here? Either supremum of g of x belongs to closed interval 0, 1. What is that? What is that? What is g of x? X square. Supremum of x square. X belongs to closed interval 0, 1. 0 മുതൽ 1 വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്യാം. മാക്സിമം എത്രയാണ് വരിക? 1 ആണ് വരിക. Supremum of g of x. അല്ലെ infimum of g of x belongs to 0, 1 എന്താണ് വരിക? ഇതേപോലെ 0 ആണ്. Now what is supremum of f of x belongs to 0, 1. Supremum of x belongs to 0, 1. 0 ക്കും 1 നും ഇടയിലുള്ള maximum value 1. അതേപോലെ infimum of f of x belongs to closed interval 0, 1 is 0. Now തൊട്ടുമുമ്പത്തെ റിസൾട്ട് പോലെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? Infimum of supremum of g of x less than or infimum of f of x എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല, പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക. അവിടെയും ഇവിടെയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? അവിടെ ഫംഗ്ഷന്റെ ഓരോ വാല്യൂവും a എന്നുള്ള സെറ്റിലെ ഓരോ എലമെന്റിനെക്കാളും വലുതാണ് b എന്നുള്ള സെറ്റിലെ ഓരോ എലമെന്റും. അതാണ് ഇവിടെയുള്ള വ്യത്യാസം. a less than or equal to b for every a belongs to a, for every b belongs to b എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മീനിങ്? ക്യാപിറ്റൽ എ എന്നുള്ള സെറ്റിലെ ഓരോ എലമെന്റിനെക്കാളും വലുതാണ് ക്യാപിറ്റൽ ബിയിലെ മുഴുവൻ എലമെന്റും.
അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റുക, സുപ്രീമം ഓഫ് എ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഇൻഫിമം ഓഫ് ബി. പക്ഷെ ഇവിടെ അതല്ല കേസ്. എഫ് ഓഫ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് ഡിയിലുള്ള എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് എക്സിന്റെ വാല്യൂസ് ആണ് 0ക്കും 1നും ഇടയിൽ. 0 ഉണ്ട് 1 ഉണ്ട്, അതിന്റെ ഇടയിൽ മുഴുവൻ വാല്യൂസ് ഉണ്ട്. എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ വാല്യൂസ് തന്നെയാണ്. 0ക്കും 1നും ഇടയിൽ നമ്പേഴ്സ് സ്ക്വയർ ചെയ്ത് എന്താണ്, അപ്പൊ ആദ്യത്തെ സെറ്റിനേക്കാളും വലിയ എലമെന്റും ചെറിയ എലമെന്റും ഒക്കെ രണ്ടാമത്തെ സെറ്റിലുണ്ട്. അപ്പൊ നേരത്തെ കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ ഹോൾഡ് ചെയ്യില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എന്താണ്, ഇൻഫിമം ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഇൻഫിമം ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയാം. x belongs to closed interval 0, 1, x belongs to closed interval 0, 1. അതേപോലെ supremum of f of x, sorry, g of x, x belongs to closed interval 0, 1 less than or equal to supremum of f of x, x belongs to closed interval 0, 1. ഇത്രേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ, അല്ലാതെ സുപ്രീമും ഇൻഫിമും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, ഇത്രയാണ് ഇന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ.